So idan kana so ka fara making money online, this video is for you. Definitely idan muka duba yanzu akwai different ways da ake making money online. So in this video zan nuna muku the best online business to start as a beginner. Hi guys, my name is Abdul. In this channel ina guiding mutane akan different ways da ake making money online. So kai ma idan kana so ka fara samun kuɗi online, ka danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. Duk wani abu da zamu magana a wannan bidiyon, like kawai muna magana ne akan dollar, so muna magana akan like yadda mutum zai iya making dollar, like yadda zaka earning dollar, maybe kai aiki online ka samu dollar. So shi yasa na kai dollar a number S kamar yadda kuke gani. So duk wani bayani da zamu yi a wannan bidiyon, like kawai kamar yadda na gaya muku muna yin bayani akan yadda mutum zai earning dollar. So kamar yadda kuke gani wannan online business ne wanda guda hudu ne, definitely idan kai focus akan su zaka yi making money online. So zamu fara duba da like number one a cikin wa'annan online business din. So number one for me kamar da kuke gani zan kai shi zuwa number A shine YouTube. So YouTube definitely waje ne da idan mutum ya focus a YouTube mutum zai iya making money. Like kamar yadda kuka sani YouTube platform ne wanda ana creating videos. Let's say kai yanzu zaka fara creating videos a YouTube, zaka fara uploading, so akwai wani mataki a channel ɗinka za ta kai, so definitely za a fara biyan ka a YouTube, wanda YouTube yana ɗaya daga cikin manya-manyan wajaje da ake samun kuɗi. Kamar yadda ke ni for now ina YouTube, sannan kuma YouTube suna biya na every month, kuma a YouTube zaka iya making kuɗi, like zaka iya samun kuɗi sosai, zaka iya samun kuɗi like tun daga kan $100 har zuwa $1 million a YouTube. So YouTube babban waje ne wanda ya kamata mutane da dama ku focus akan YouTube. YouTube waje ne wanda na tabbatar idan ka tsaya ka samu knowledge akan YouTube, so za ka samu kuɗi. So kamar yadda kuka sani yanzu idan muka duba akwai YouTubers da dama, za ga akwai YouTubers wanda like wasu na creating content wanda ya shafi like content na finance, wasu entertainment da dai content kala-kala. So kama za ka yi selecting content da za ka fara yi and then ka fara YouTube. Sannan kuma idan za ka fara YouTube, like kakka damu sai kana da mic mai kyau, ko kana da camera mai kyau, ko kuma kana da laptop, ko kuma like kana da wasu gadget haka sosai. No kawai ka fara da abin da yake da shi. So amma na tabbatar maka idan kai focusing akan YouTube a cikin wannan shekaran, before ending of this year in definitely za ka fara making money sosai a YouTube. So YouTube waje ne wanda for now ya kamata kowa da kowa ya focus akan YouTube. And then bara mu tafi akan number 2 a cikin abubuwan da za su iya ba kuɗi a cikin wannan shekaran. So number 2 kamar yadda kuke ni za mu duba trading, ma'ana day trading. So for now idan muka duba a arewa like ko kuma a Nigeria an fara samun traders. So ba kowa da kowa ne ya san me ake nufi day trading. So kamar yadda kuka san day trading like ana nufin yanda za ka shiga market, like ka shiga financial market, maybe yanda za ka sai wani abu ne a $1 ka sai shi maybe $3. So yanzu mutane da dama suna yin trading, like akwai wanda suke trading crypto, akwai wanda suke trading forex, akwai wanda suke trading stocks. So kowa akwai abin da yake trading. So definitely yanzu idan ka tsaya ka samu knowledge akan trading, so na tabbatar baka za ka yi making money online. So amma before ka fara trading, like akwai tips da ya kamata a ce ka tabbatar like ka iya su, ka tsaya ka kware akan su. Like na farko dai ya kamata ka san me ake nufi a trading. So kamar yadda kuka san like a simple explanation ko abin da ake nufi a trading, like kawai za ka shiga like financial market ne, maybe ka sai wani abu a low price ka sai shi a high price, wanda kamar yadda na baku misali akwai abubuwa kala-kala da ake trading nasu yanzu a duniya. So kafin ka fara trading, like ya kamata a ce ka samu knowledge akan technical analysis, fundamental analysis, ka samu trading psychology domin ka seta mindset ɗinka, and then kuma ka iya risk management. So wa'annan tips din definitely ya kamata a ce ka tsaya kai focusing akan su, bayan nan kuma sai ka zo kai creating trading plan naka, wanda insha Allah wa'annan zan ƙara muku explanation akan su maybe a next video. So amma kamar yadda na gaya muku definitely yanzu a 2023 din nan idan kai focusing akan trading, let's say kai focusing akan forex trading ko kuma crypto trading ko stock ko indices, so kai focusing akan guda daya ka tsaya ka dinga neman ilimi akai, na tabbatar baka za ka dinga samun kuɗi. So kamar yadda kuka sani akwai traders wanda suna samun daga $500 a month har zuwa $10 million a month kawai profit, wanda idan kai converting wannan kuɗin kamar yadda kuka sani ba ƙananan kuɗi bane. So definitely yanzu time ne da ya kamata a ce mutane da dama ka tsaya kai koyi trading, like yanda za ka shiga kowace kasuwa, yanda za ka je kasuwa ka je ka sai abu ka sayar, so haka trading yake. Sai dai shi trading za ka iya amfani da smartphone naka ne ko kuma ka using da laptop naka, a ko ina kake a duniya za ka yi trading kuma za ka yi making profit. So definitely ya kamata ku focus akan trading a cikin wannan shekaran da muke ciki. Alright, business number 3 kuma a cikin wa'annan business din namu da zamu like shine muke ce mai affiliate marketing. So affiliate marketing Ibrahim ije shi a number B. So affiliate marketing wani program ne da yanzu mutane da dama suna samun kuɗi sosai da affiliate marketing. So abin da ake nufi da affiliate marketing, maybe yanzu
za ka je wani kamfani ne, let's say yanzu ka je kamfanin iPhone suna kamfanin Apple a ce suna sayar da wannan wayan $1,000 sannan sun ba mutane offer. Kai yanzu za ka iya zuwa ka zo ka ansa wannan wayan nasu ka siyar, like za a dinga baka 20% duk siyarwa idan kai ka kenan idan ka zo ka ansa wannan wayan nasu, kai za ka je kai advert, za ka je ka samu mutane wanda za su siya. Idan ka je kai advert ka je ka samu mutane wanda za su siya, duk mutum ɗaya idan ya zo ya sai wannan wayan za a baka 20%. Kaga dais kenan duk mutum ɗaya idan ya siya kana $200 profit. So wannan shine abin da ake nufi da affiliate marketing, wanda yanzu akwai affiliate marketing kala-kala, akwai manya-manyan kamfanoni, akwai manya-manyan platform da kawai sai ka je platform din da kawai ka je kai choosing abin da za ka yi promoting nashi, ka je ka ɗauko wannan abun, maybe za ka ɗan yi spending wani kuɗi, maybe a ce ka cire $50, ka je kai advertising wannan product din. Bayan ka je ka advertising wannan product din, ka samu buyers, wanda wa'annan buyers din ba lallai sai mutanen da yake tare su ba, no mutanen daga ko ina suke a duniya. So za ka samu mutane so sai wannan product din, bayan sun zo sun sai wannan product din, definitely za ka yi making money. So affiliate marketing abu ne wanda yanzu ana samun kuɗi sosai shi, kamar yadda kuke ni shi sa na kai shi number 2. So ya kamata a ce ka tsaya ka samu knowledge, ka tsaya ka samu ilimi akan affiliate marketing. So ana samun kuɗi sosai akan affiliate marketing. Akwai wanda suke affiliate marketing suna earning kuɗi, akwai wanda yana earning more than $10,000 every day, like kullum yana samun $10,000 wanda ba wai sai yayi komai ba, kawai ta sanadiyan promoting maybe wani physical product ne ko kuma digital product ne, maybe wani website ne ko wani application ne ko kuma wani product ne kamar yadda na baku misali. So definitely ya kamata ka tsaya ka samu ilimi akan affiliate marketing. So sai business number 4. So wannan business din number 4 like business ne wanda zan ce yanzu yawancin mutane ba kowa da kowa ne san da wannan business din, like a Nigeria ma gabaki ɗaya in general. So ba kowa da kowa ne san da wannan business din, like wannan wani business ne wanda ana making kuɗi sosai, ana samun millions of dollar, like inda ake samun kuɗi da YouTube, inda ake samun kuɗi da trading ko affiliate marketing, so haka ake samun kuɗi da wannan business din. So bari in muku explanation akan shi, amma before nan bari mu kai shi like mu kai shi zuwa number B kusa da affiliate marketing. So wannan wani business ne muke ce mai dropshipping. So dropshipping like e-commerce ne, wasu daga cikin kusan wani business da ake ce mai e-commerce, wanda abin da ake nufi da dropshipping like maybe zaka dinga an so product ne a wajen wani, kai kana zuwa kana advert nashi, shi dai affiliate marketing kana sayarwa. For example yanzu a ce ni yanzu zan je Chinese website AliExpress, na Chinese website AliExpress, maybe na ga wani product mai kyau, zan duba winning product, domin shi ma akwai strategy da dole ya kamata a ce ka iya. So zan duba winning product, na duba winning product, na duba wani product mai kyau, misali na je na duba wannan wayan ana saye ta kimanin $2, dan je duba wannan wayan ana saye ta kimanin $2, ni zan je zan dauko wannan wayan, na je zan dauko wannan wayan, zan je zan yi creating store nawa, na je ne creating store nawa, zan dauko hotunan wannan wayan da zan sa su a cikin store nawa, idan dauko wannan hotunan wayan da zan sa su a cikin store nawa, zan je ne advertising wannan store din nawa, idan na je ne advertising maybe a TikTok ad ko Facebook ad ko Instagram ad, zan samu buyers maybe daga different country, maybe US, UK, Canada and many more. Mutane suka siya. So duk mutane suka siya ni zan yi receipt din wannan kuɗin. So bayan na yi receipt din wannan kuɗin sai na koma wancan website din na AliExpress. Idan na koma wancan website din na AliExpress sai na tura musu kuɗin, and then sai na musu adding address din wanda ya zo ya siya website nawa, su ne za su dauko wannan kayan su mai delivery a gida, wanda ni ba abin da zan yi. Shi wannan business idan za ka yi na farko dai like baka buƙatan kuɗi da yawa, ba da kuɗin kamar za ka dinga zuwa ka je ka sono, ko za ka je ka ɗauka kayan ne kai koyi abin da ya rage maka ka je ka yi promoting nashi, wanda yanzu don promoting kalan product haka abu ne mai sauki, kamar yadda kuka sani abu ne mai sauki. So wannan business na dropshipping business ne wanda definitely yanzu akwai wanda suke yin shi da yawa a duniya, kuma business ne wanda ana making kuɗi sosai, domin akwai wanda suke dropshipping like akwai wanda yana samun more than $100,000 kullum, like kawai mutum zai yi selling ne za ga a store din mutum yana da kuɗi more than $100,000. So dropshipping business ne da definitely yanzu ya kamata a ce mutane da dama kai focus akan dropshipping, ka tsaya ka samu knowledge akan dropshipping. So wannan su ne top 4 business da na muku explanation nasu a wannan bidiyon. So duka wannan business na gaya muku su guda 4 nan, so kowane business anan idan za ka yi focus a kan shi, na tabbatar baka za ka yi making kuɗi sosai, za ka samu kuɗi fiye da yadda baka tunani. So kamar yadda na muku bayani akan number 1 shine YouTube, like ka zama content creator, ka dinga creating video like me, kamar yadda yanzu ina yin video na uploading za ku kalla, and kuma zan yi making profit da wannan bidiyon. Number 2 shine trading, like ka zama day trader, ka je ka samu different strategy akan trading, ka je ka iya tips kala-kala, like ka iya technical analysis, fundamental analysis, so ka je ka iya risk management mai kyau, ka samu trading psychology. Number 3 kuma shine affiliate marketing, like affiliate marketing kamar yadda muku bayani waje ne wanda shi ma ana making kuɗi da shi sosai, like za ka dinga promoting project din wasu
kana siyarwa suna ba commission. Sannan ga dropshipping number 4, shi kuma dropshipping zaka dinga zuwa kalan like wani website ne, maybe Amazon ne ko kuma AliExpress da sauran wasu manyan platform na e-commerce. Kana daukan product kana zuwa kana launching a website naka, mutane suna siya, sannan ana kai wa mutane har gida wanda kai kana zaune da laptop naka ba tare da kai aikin ko sai siya. So duka wannan business din guda hudu na gaya muku, definitely idan kai focus na kansu, na tabbatar baka before end of this year nan zaka yi making kuɗi like fiye da yanda baka tunani. Kuma wayannan business ne wanda yanzu ko na dan muku bayani ne, na muku introduction ne akan su, zan zo kuma na fara muku full explanation akan su step by step. So amma ina so ku sani idan kai focus akan wayannan business din for now, definitely zaka fara making money online. So wayannan business ne wanda before ka fara su ya kamata ka samu ilimi, ya kamata ka samu knowledge. So duka wayannan business ana making profits, sannan kuma dukansu idan baka iya ba ana loss, dukansu idan baka iya ba ana loss. So duk wani abu yanda zai taimaka maka a rayuwanka ya kamata ka tsaya ka samu ilimi, kamar yadda kuka sani knowledge is power. Definitely idan ka samu ilimi, so za ga abubuwan ka suna zuwa maka da kyau ko baka ba. So wannan shine bayanin da zan muku akan wayannan business din da zan muku introduction nasu a yanzu. So idan kana da wani business da kake so na baka explanation akan shi ko kuma wani abu da ba gane ba, so kaman dropping comments a comment section. So in Allah yadda zan ansa baka tambayanka, and then kuma ka danna mu subscribe da like a wannan bidiyon, sai ma da next video.